Hello everyone, our today's discussion topic is solving a problem for most common problem from general pathology from Uworld. Okay, so let's get started. So at first, as simple as that, how we approach to our questions, it at first question, then option, then stem. Okay, so overexpression of which of the following markers is most likely to be associated with aggressive disease in this patient? Okay, so we have to read the stem here. So aggressive disease, this is our key points here. Okay, BCL2, okay, or estrogen receptor, or HER2, human epidermal growth factor receptor. Okay, 2, okay, or mutated p53, okay, which is called the gradient of the cell. Okay, progesterone receptor. Okay, আমরা স্টেমটা পড়ি. Stem here is a 47-year-old woman, 47-year-old, okay, gravid to para 2, okay, comes to the office after noticing a pea-sized lump in her right breast, okay, while taking a shower. Okay, so এখানে কোশ্চেনটা দেখেই রাইট ব্রেস্টে সে হচ্ছে একটা pea-sized lump দেখেছে. সো মোস্ট কমন কোন রিসেপ্টর তার অ্যাগ্রেসিভনেসের জন্য রেসপন্সিবল, এই ফার্স্ট লাইনটা পড়ে কিন্তু অ্যান্সারটা বলে দেওয়া যায়. এটা হচ্ছে সি অর হার্টো. বাট কথা হচ্ছে এখানে বাকিগুলোর প্রগনোসিস কিন্তু গুড ইন ব্রেস্ট ক্যান্সার, বাট অ্যাগ্রেসিভনেসের জন্য কিন্তু হার্টোটা রেসপন্সিবল. এখন বাট ফর দ্য সেফটি পারপোজ কোশ্চেনটা একটু স্টেমটা একটু খুবই সুইফটলি চেক করে নিলে ভালো. ওকে, সো what happens here that her medical history is significant for 3 pack years of cigarette use during her 20s, which is great. It's large or horrible. Okay. She underwent infertility treatment and in vitro fertilization for both of her pregnancies. The patient has no family history of breast or ovarian cancer. This is also an important point for us, or key point or keyword for us. A clinical breast examination confirms the presence of a firm fixed nodules in the right breast, okay, with a small patch of overlying puckered skin. Okay, mammogram findings are highly suspicious for malignancy. Okay, and a needle biopsy reveals infiltrating ductal carcinoma. Okay, so a right mastectomy and axillary lymph node dissection are scheduled. So overexpression of which of the following markers is most likely to be associated with aggressive disease in this patient? It's hard to actually. Why this is the answer and why not all other options is not the answer. Okay, so let's discuss about. Okay, let's get started. Okay, so at first আমরা জানি হার্টো আসলে কি, হার্টো নিয়ে একটু জানি. হার্টো হচ্ছে, এটার ফুল ফর্ম হচ্ছে হিউম্যান এপিডার্মাল গ্রোথ ফ্যাক্টর রিসেপ্টর. I already mentioned. Okay, also called ERBB2, is a member of epidermal growth factor receptor family. It is overexpressed in case of 20 to 30% cases of breast cancers. Okay, so what is a transmembrane glycoprotein with tyrosine kinase activity that acts to increase cell proliferation. Okay, so it is present in a diminutive amounts in normal breast and ovarian cells. So breast cancer কি হয়, HER2 overexpression positivity associated with poorly differentiation and rapidly growing tumors, aggressive disease, aggressive tumor actually that happens here. Okay, so এখন আমরা এটা ট্রিটমেন্টটা কিভাবে করি, আমরা অ্যান্টি হার্টো মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি দিই ইন জেনারেল ট্রাস্টুজুম্যাব. ওকে, so actually why not the other options is correct. so এতে কি ছিল, BCL2. এটা আসলে কি অ্যান্টি অ্যাপোপ্টোটিক প্রোটিন, একটা অ্যান্টি অ্যাপোপ্টোটিক প্রোটিন কি যে অ্যাপোপ্টোসিসটাকে হতে দিচ্ছে না. সো এটা আসলে ফলিকুলার লিম্ফোমাতে আমরা দেখি, কিন্তু এটা আসলে মানে এখানে ওদের ট্রিক্সটা যেটা হলো, ওনাদের ট্রিক্সটা হলো এখানে জাস্ট 5টা অপশন ছিল, প্রত্যেকটাই ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য রেসপন্সিবল. বাট কথা হচ্ছে কোনটা কেউ ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড, কেউ পুরলি ডিফারেন্সিয়েটেড, কেউ অ্যাগ্রেসিভনেসের জন্য রেসপন্সিবল, আর বাকিগুলো হচ্ছে আমার প্রগনোসিস ভালো, এবং কেউ হতে পারে খুব রেয়ার কজে হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার করতেছে. ওকে, যেমন BCL2 এটা হচ্ছে কি
আদার ম্যালিগনেন্সি ব্রেস্ট ক্যান্সারও দেখতে পারি। ওকে, ঠিক আছে, কিন্তু এটা লিম্ফোমার মতো না যে ইনক্রিজ এক্সপ্রেশন অফ BCL2 ইন ব্রেস্ট ক্যান্সার এটা একটা ফেভারেবল প্রগনোসিস দেয়। ওকে, সো আর হচ্ছে বাকি হচ্ছে অপশন বি অ্যান্ড ই এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর আর হচ্ছে প্রোজেস্টেরন রিসেপ্টর, দুটো রিসেপ্টরকে মেনশন করেছে যে তারা অ্যাসোসিয়েট কিনা, এই মার্কারগুলোর ওভার এক্সপ্রেশন অ্যাসোসিয়েটেড কিনা এই অ্যাগ্রেসিভনেসের জন্য। আচ্ছা, আমরা দেখি যে ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর আর প্রোজেস্টেরন রিসেপ্টরের যে তারা অ্যাকচুয়ালি তাদের ওভার এক্সপ্রেশনের প্রগনোসিসটা কেমন হয় আসলে। সো এটা হচ্ছে যে ব্রেস্ট ক্যান্সার দ্যাট এক্সপ্রেস হাই লেভেলস অফ এস্ট্রোজেন, যে ব্রেস্ট ক্যান্সারে আমরা যদি মার্কারগুলোকে দেখি আর চেক করি, যদি এরকম আমরা দেখতে পারি যে কোথাও এরকম হলো যে লেভেলস ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরন রিসেপ্টরের লেভেলটা হাই ছিল, তাহলে কি হবে, এটা হচ্ছে কি ইমপ্রুভড আউটকাম। দ্যাট মিনস যে অ্যাক্টিভেশন অফ দিস রিসেপ্টর অ্যাক্টস অ্যাজ স্টিমুলাস ফর টিউমার গ্রোথ, ঠিক আছে। সো তখন আমরা অ্যান্টি-এস্ট্রোজেন থেরাপি দিই, দ্যাট মিনস aromatase inhibitors. We give here tamoxifen is used to treat hormone receptor positive breast cancer. So another is mutated form of P53. Why this is not correct? So overexpression of mutated P53 found in many human cancers. Breast cancer শুধুমাত্র it's not specific for breast cancer, and BCL2 কিন্তু breast cancer জন্য specific না। So that's the most important things here. আর progesterone আর estrogen receptor যে overexpression, this is a favorable condition create করে, prognosis ভালো, okay, for breast cancer. Okay, so actually what we can conclude it from here, and that is estrogen and progesterone receptor positivity in breast cancer indicates expected sensitivity to tamoxifen and aromatase inhibitor treatment. That means anti-estrogen therapy যেটা ছিল, ঠিক আছে। এটা তাহলে ট্যামোক্সিফেন আর অ্যারোমেটেজ ইনহিবিটর ট্রিটমেন্টের প্রতি সেন্সিটিভ থাকতো যদি ওভার এক্সপ্রেশন হতো। হার্ট ওভার এক্সপ্রেশন ইন ব্রেস্ট ক্যান্সার সাজেস্ট আ মোর অ্যাগ্রেসিভ টিউমার হিয়ার দ্যাট typically responds to therapy with the anti-HER2 monoclonal antibody trastuzumab. That means কোনো পেশেন্ট যদি trastuzumab বা anti-HER2 monoclonal antibody ট্রিটমেন্টের থাকে তাহলে ওভার এক্সপ্রেশন অফ HER2 রিসেপ্টর উইল সেন্সিটিভ to it, but কেউ যদি অ্যান্টি এস্ট্রোজেন অর প্রোজেস্টেরন তার যদি হচ্ছে যেমন ট্যামোক্সিফেন অর অ্যারোমেটেজ ইনহিবিটর ট্রিটমেন্টে থাকে তাহলে তার কিন্তু সেই সেন্সিটিভিটি হবে ওটার উপর, বা হচ্ছে এস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন রিসেপ্টর সেটা কিন্তু এখানে কি হবে, ওভার এক্সপ্রেশন হবে না। সো দ্যাটস দ্য মেইন ইম্পর্টেন্ট থিং। Okay, in our next or more further sessions, we will discuss more about Uworld problems or Uworld more exciting and interesting cases from general pathology, which is a more high yield in Usmle step 1. So till then, thank you all.